Good evening, Sir PG Mark. I am Dexter R. Vicente. I am a management accounting student, and it is October 19, 2023 in the evening, and I am here with my neighbor, and I am about to ask her some questions about community service. So, um, what made you? Are you involved in the community service? Yes. And next is, what made you join the community service, and what do you do in the service? What What made you do? kuan kanang lector sa simbahan. Nya kuan mo serve sa kuan simbahan kanang nya mo serve sa kung kanang naay mga kanang naay mga sige kanang naay mga kuan ba mo serve sa simbahan nya mo serve sa kanang naay mga patay nga kuanan. Kanang sige tawag kanang sige tawag kanang magkuan ba? Ay, mga G. G is dili na G is lahi na sige lahi basta mo What are the values you hold in doing the community service? kuan kanang kabaw ka mo kuan mo tahod sa imong isig kaingon niya mo kuan og pamatasan dayon kanang kaning kabaw ka mo kuan kanang mag kanang kuan mag-ampo sa kuan mo. So, mga to. So, that's all, and we're gonna proceed to the next. Good evening again, Sir Feature Mark. I am with the second neighbor and the second person that I am going to interview this evening. And so, this neighbor is my friend and a barangay tanod. So, we're about to ask him fellow questions about the service that he managed to do. So, Sir Mark, are you involved in a community service, and what are the things that you do in the service? Sa CBO Barangay Tanon. Ang pag-serve na ko sa akong service sa pagka public servant sa among barangay, sa pag-serve sa mga kabatan-unan ug unsay maayo, especially sa mga involved sa drugs. Mo na among community service karon kay mo na sa kwasa sa itong pangulo. That's all, thank you. So the second question is, what are the values you hold in holding this community service? Ang values na kong nakatunan sa akong pag-community service kanang pag-approach sa ugmayo sa akong mga isig kauban o among iserve ang mayong values po sa among nahibaw-an ako sa mga values sa mga kabatan-unan. Na. So, thank you. That will be all for this evening, and I am going to submit this interview soon to you, Sir Feature Mark. Thank you.